É do zero. A do zero. Voltamos. Já chegamos. Ah, 3 minutos. Glória. Saber de jogo só daqui. Uhum.
Nem comecei, já tá fazendo todo mundo dormir, velho. Ah, caramba. Eu aproveito esse. Essa. É hands-on. 96. E ó, energia. Piscando demais. E ia voltar até mais tarde, mas não cheguei a voltar, não. Piscou umas 5, 6 vezes aí, então, ou mais. Agora massa, velho, essa desgrama da energia piscando lá. É o zero, né? Zero, né? Isso só amanhã. Só perdeu tempo aí. O negócio pegou em mim. Pra Olha acordar. Eu quase que eu dou uma dormida antes de voltar lá. Claro, desgrama dessa aí até desanima qualquer um. Aí nem ia voltar, nada, qualquer alarme. Inclusive tem que tirar o alarme aqui.
Ainda lá é muito bom. Olha minha alarme. Coloquei aqui no LG ainda. Desateri. Ah, eu sou primeiro até pra avisar ali. Mandei mensagem no chat. Quando encerrar do nada assim, tenta olhar o chat da live. Sim, bem, né? O problema é horas, né? Passar mais de uma hora. Né? Então, manda uma coisa no chat. Eu mandei raid lá no Felipe, né? Oh, night for France. It's hard to steal. Eu tava pensando. Acordou lá. Não, mas é só entrar no canal, né? Tem e clicar pra olhar o chat. É, nasci ali. Nossa, da machine. Take to Brasil. Tem até Brasil na música. Foi France. Cara, foi Black. Oh, God. Yes. Being upstairs behind the steering wheel. Aleatória. Nada, a música sobre assaltar um carro forte. Por isso tem Brasil. A música é pegar a grana e ir embora pro Brasil. The armored guy, big man of steel behind the steering wheel. Reaper. Eles têm Brasil, sabe? Bulletproof vest, shatterproof glass. Eu tava pensando ali, né? Digamos que eu me dei um certo animado a mais aí de leves aí. Tentar pegar platinar o GTA Vice City Stories. Digamos que eu descobri certas pérolas aí na... Certas pérolas aí nas rádios do jogo. Não tô vendo. Na época que eu joguei eu não conhecia tanta música, né? Quanto agora.
Eu não reparava tanto. É nascida lendo. Sabe por que eu não fiz? É. Uhum. He's a man eater. Então, sabe por que eu não fiz o Platina do Vice City Stories? Eu tava planejando fazer. Por causa de conquista de pegar carro específico de missão. E praticamente quase todas as missões histórias você tem que pegar carro de cor diferente. Frescura do Jeff. O jogar já vai ficar pegando carro agora. É difícil, nada? Não, pô, isso não é simples de pegar. Um monte você tem que ou falhar a missão, às vezes você tem que, sei lá, fazer uma coisa muito específica pra você pegar um carro lá e tal. Geralmente esses carros não ficam no meio do caminho, não. Ou empurrar o carro até a garagem. Que os carros é trancado. Ah, desgrama. Né? Eu peguei um carro diferenciado lá no Carnicel, tô falando, é desgrama. Eu peguei só um carro diferente lá no Liberty City Stories. Lá não tem, né? Ainda bem. Como que você disse? Mas eu peguei porque aquele carro era massa. Que é um carro da máfia lá, nos Sindacos lá. Que é tipo uma station wagon, uma perua, assim. Parece um Audi. E ele, nesse da missão, ele era pesadão. Tipo, você batia nos carros e os carros voando. Pesadão. Ele era pesadão, velho. Mas eu guardei, né? Deixei guardado. Não dá pra usar muito não, porque depois de umas batidas começa a fumaçar, né? Isso que é o problema. Mas ele é pesadão, isso que é engraçado. Então, além de ser um Sindaco arrento, porque depois desse avança na história, os Sindacos somem das ruas, aí você não acha mais nenhum Sindaco arrento pra rolar. Daí é duas coisinhas só, né? Você guarda um e ainda. Ele é diferenciado ainda. Mas é isso aí. Tem que fazer essas frescuras aí. E antes tinha mais frescura ainda, que tinha uma frescura de você fazer tudo como um soldier. Todas as coisas como um soldier. Sabe como que você faz as coisas como um soldier? No começo do jogo. Ou seja, você tem que fazer tudo do jogo no começo. De secundária. Porque depois você é expulso do exército. Então você tem que fazer antes de ser expulso do exército. Então, né? Com a roupa de soldado. E o problema é que metade do mapa não é liberado. Como que você faz, Rony? Você tem que fazer um glitch pra parar lá do outro lado do mapa e conseguir fazer as coisas de lá.
Ainda bem que fizeram a revisão e tiraram essa desgrama. Mas mesmo ainda deixaram as de carro, ainda tinha que ser tirado as de carro também, essas desgramas. Porcaria. As conquistas nada a ver do cara. Sei que desanima. Pra doido, não, pô, é desgrama, né? Tipo, o Liberty City Star tá de boa. Era só fazer as coisas do jogo, né? E as missable que tinha lá era, tipo, você sair melhor nas missões, né? Não, é isso. Tipo, lá, você concluindo 3, assim, de 5 lá, o negócio lá, já completava a missão, né? Daí, ao invés disso, você pegava 5, né? Aí pegava todos, né, no caso. Era, não era tão difícil assim, mas exigia umas tentativas a mais, hein? Uma ou duas. Só isso aí. Tem saves. Então. Mas não é coisa difícil, não. Os saves que tinha lá. Só isso. Só isso. Tipo, você tinha que levar não sei quantas mulheres lá no lugar lá. Era só você pegar um busão, encher e pronto. Ladrão. E só precisava levar tantos, né? Daí na conquista era levar todos. Daí só você pegar um busão lá, fazer umas outras viagens lá e. Acho que não precisava nem de duas viagens, acho que é capaz de uma dar já. Busão tem um monte de lugar. Perder fumado faz lá desde quarta. Ser defumado. Ei, Larissa. Então, Larissa, a energia tava piscando, não sei se você ficou sabendo. A energia piscou 6 vezes aí por aí. Ou mais. Draga até conseguido mandar raid ainda. O Wi-Fi tava. 10k Gold. Eles estão muito cheatados. Eles estão muito cheatados. Live cai, fica aqui na. É só sofrimento, né? Vai botar a mesa aqui, não deu tempo de botar o PC. A mesa é decente. A cadeira, eu tenho escrivaninha. Pior que eu tenho tanta coiseira aqui que ainda fica pequeno, velho. Tanta coiseira que eu tenho. Imagina se eu tivesse um monitor, mais um monitor. Será que não ia caber, não? A cadeira. Aí sim. Lera. No Farmas aqui. Vai ser na hora extra. Eu tá aguentando. Escrivaninha com gaveta aqui. Eu guardo as minhas tranqueiras.
É que dá pra pôr. Tem espaço pra eu colocar o gabinete aqui na parte de baixo aqui da escrivania. Só que eu não confio nos gatos aqui, não. Então deixa em cima. Ah, pega. Eu não tá aguentando. Isso aqui eu tava usando a mesinha. Mesinha é engraçado. Tem uma mesinha assim que fizeram. É muito legal. Que era as pernas de. As pernas de máquina de costura. Daí pregada tipo, tipo uma madeira de forro, assim. Quadradinho, assim. Era muito pequeno. Sei que eu tava usando antes de comprar esse aqui. Não era intervalo. É mais reforçado. Era muito pequeno. Né? É antiga já, essa. Faz muitos anos. Faz até metade saiu, mano. Personalidade. Então, né? Cuidado dura pra sempre, né? Essas madeiras de forro, né? Essas tabuinhas. Vai super caro. Eu não sei se é de forro ou se é mais grosso, cara. MDF. Isso aqui é MDF, essa escrivaninha. Não é que eu tenho que arrastar aqui e cuidar pra não molhar esse trem quando eu tomo. Por isso que eu fico xingando quando tá chovendo. Não molhar no meu quarto. Sai arrastando o negócio, tudo. Lascou, lascou. Oxi. Ah, não é Corpse. Ah, não, não, tá certo. Não, peraí. Sei lá. Sei lá, nem reparei quem que errou. Se foi o bicho, foi eu. Eu sei que o bicho errou, né? Mas não sei se eu também errei. Hardest part is the only one. Email still the hardest thing. O inimigo aqui é chato que ele drena a NMP.
pouquinho mais. Não, não, assim. Nem serve pra alguma coisa, né? Mas diga, é cura. Tem no 1 aqui também. Essas maçãs.
Pô, falta 200 pontos pra jogar macaco. Já acho. Oxi.
Ai, trollagem. Não. Oh, não. Ainda hoje, hein? Tá quase. Fazer o que nessa. Aproveita aqui da minha desgrama. Você aproveita da minha infelicidade? Posso nem cair as lives.
Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tem que jogar macaco, não tem jeito. Olha só. É o destino. E aí, Yuri? Ia me esquecendo. Não sei se eu espero acabar um jogo, né? Mas eu só já trago assim. Complicado. Já tem mais experiência, né? Não, mas macaco é diferente. Agora macaco. Você não com Mario, né? Com macaco. É diferente. Não sei o que eu vou fazer da vida que eu. E se eu for jogar? País sem me acerta. Boa, boa. Boa. Os primatas inteligentes. Que música é essa? Isso aqui é nova? Legal. Você ama. Não é nenhum. Não tem nenhum álbum ali lançando. Deixa eu ver se. 2011. Foi lançada fora de um álbum?
Pô, muito obrigado pelo raid, MP. Sejam todos bem-vindos com essa edição que foi a live aí, ó. Vocês estão bem? Pô, da hora a música. MP mandou a raid justamente quando bateu a meta do Donkey Kong Country aí, ó. Aí, MP, vou ter que jogar o jogo no macaco. Próxima live. Aí, GFC Game Boy Color. Ei, Doom! Fiel, bravo demais. 50 transições. Sim, Doom é só nas sequências aí. E olha que caiu, né? Mas eu tive que fechar, né? Na verdade caiu, né? Eu não fechei. É o Game Boy Color. Jogando aqui um Dragon Quest 2. A Quest do Dagrão. Aí hoje foi legal. Boa. Jogando a... Você tá jogando a Quest do gato e eu tava jogando a Quest do Dagrão. Stadium Night. Na live tá testando. Da hora. É uma Zelda de gato, aham. Sempre falou dele ano passado, inclusive. Não, acho que nem foi ano passado, acho que foi atrasado. Eu vi um monte de pessoal jogando, né? Galerinha curtindo. Eu não cheguei a ver direito, né? Então. Vai ser legal. É um Zelda de gato. Essa aqui é variante, né? É, of Girls. Nossa, é um álbum. Não tinha visto esse álbum ainda. É porque eu parei antes ainda, né? Eu tenho que continuar maratonando os álbuns. Jogo do Pato Donald. Qual deles? Eu joguei aquele lá, né? Magical Quest lá, Sterling Mickey Donut lá. É um Donut Mickey. Também tem aquele um do. Aquele mal Malard lá que eu dei uma testada uma vez, mas não é muito longe.
Mas qual game do Pato Donald ou qual deles? Going Crackers. Difícil de platinar? É fácil de platinar, eu falei disso. PS1. Ah, eu acho que eu já vi isso aí. Versões. Se não foi você antes que eu vi jogando esses dias, hein? Donald Gwen. The Gwen Crackers. Nossa, tem várias versões. Dreamcast, PS2. Deixa eu ver aqui. Mas peraí. Uhum. Tem outras versões. Acho que eu vi você jogando esse outro dia, eu acho. Quando eu tava ajeitando os lurks. É, acho que sim, é. Você tava jogando ainda, não tava? Completinas. É o Donald Duck. Tem que ver como que é o Mickey Donald, ó. Ver as conquistas dele. Entendi que sim. Esse dia acho que eu vi. No caso, Mickey Donald de GBA. Advento 3, tá? Não tem GBA não. Acho que eu conheço 3 aqui. Ah, tem que jogar com os dois. Tá? Pegar nenhum bloco sem morrer. Dificuldade hard. Meu Deus. Hard. Pô, eu vejo esse negócio, o bicho tá spawnando, sumindo. Né? Lascar. Interessante aqui. Um dia já é tanto pra ver. Aqui, ó. Magical Quest 3, Star Mickey Donald. É mais de boinha dos três, né? Tem o Donald. Um e o 2 eu achei mais complicado, hein? Vou jogar com a minha irmã.
Isso. Agora que eu parei em espanhol. A sensação de me cansa. Anytime. Isso em espanhol. Call me. Tá me bugando. Isso é espanhol. É atacar com os outros. Focar só em um. Call me. Opa, muito obrigado pelo raid, Malinas. Tudozinhos aí, como vocês estão, papai lá e vocês. Tudo bom? Vem na raid. Vídeo do Fofuxa. É safoneiro. Ih, raid do balão mágico. A galera não pediu raid do Dragon Quest, é? Dragon Quest é sucesso entre a galera. Buenas noites. Animaleiras. Fofura. Do The Transylvania Adventures Simon Quest demo. Gostei de transições. A da Dragon Quest é da hora. Tinha aberto a live mais cedo, né? Eu vi que ficou piscando um monte, né? Tipo, deixa. Esperei umas horas aí pra voltar, né? Piscou umas 6, 7 vezes assim, sim, minha mãe. Complicado.
Daqui a pouco o Maligno vai testar toda a biblioteca lá do Super Nintendo. Contatos alienígenas. Pior que eu tava com, acho que 1.200 jogos de Super Nintendo no celular lá. Acho que eu testei a metade deles só. Antídotos. Ó, louco. Agora os dois tem. Uhum. Ele é muito jovem. Tem quantos na biblioteca lá, né? E eu só tinha 1.200. Isso. Deve ter mais, né? Nem mais. Mas Mario é. Sei lá, era. Não era repetido, né? Tem várias versões alternativas. Sei lá. Uma outra. Eu ia ficar skipando um monte de esporte lá, tá? Do nada ela testava um boxe, depois tinha uns 30 outros jogos de boxe igual lá. Uns 30 jogos de. Uns 30 jogos de. A passagem minha. Tá com 1.200 no celular. Tá ali ainda. O cara tão. Caramba, pega aí pra ver. Essa testagem vai, né? Também. Vai, sei lá. Era uns lives diferenciados. Bastante coisa. Do nada esse dia eu tava vendo que existe um jogo do Titanic de Nintendinho que fizeram. Não licenciado lá. Do nada é um beat'em up lá. Do nada você vai jogar o jogo do Titanic e sair descendo a porrada em todo mundo. Ela é maravilhosa, ela é fantástica. Oh, Ena Magueiras. Sense Engine. PC Engine. O PC Engine eu só joguei o Rondo Blood. Joguei Titanic esses dias. É muito engraçado. E olhar a musiquinha do Titanic tocando. Esse cara é chamado Malignos. O Bravo. Você ganha 10 transições. Na Magueiras e o Dunos estão empatados aí na sequência. Os dois com 10. É o Blasphemous. Tá de lurk lá mais cedo, lá quando você tá jogando na Magueiras. O pau quebrando lá. Tem como tancar, não.
Ai, ai. A musiquinha é a treta rolando no jogo. Ai, ai. Esses bootlegs sem graça. Aumentar a party. Uhum. Agora são 3 amiguinhos na nossa jornada. Hidratas. Já volto. É o retorno. Ah, peraí, deixa eu. Tem aqui. Parou.
ไม่โหเลย Ooh, nice. Take that one. Ah, o mano, MP. É o Grinders.
On the show. Sim, taking flight. I'm talking to you. Maybe that's it for you. Change. Drug driver 2. Maybe they got some happening. To try number 2. Maybe they got some 2. Que feio, cara. Oh, Spencer. Do you drive a car too? Maybe I can drive. Em ơn Pai. Aí foi xingar aí, ó, daí escapou. Uhum.
Ih, caralho, só vai. Vem curar pra curar de novo. Nem queria mais. Tá com a cara de volta. Meu farm, tá. Já demora muito. Ei, Felipe! Boa noite, tudo bom? Que massa, jogão, jogão. Tô tranquilo contigo de boa. Beirão, mentira. Final Fantastic Invalence Chronicles. Phantasy Star. Só fala bem disso, Phantasy Star. Jogar alguma hora. Eu termino o jogo bom, brava. Acontece que eu joguei foi GBA, né, mas... Esse GBA é... O GBA, ele é bom, né? Tem os seus probleminha, mas ele é da hora. Só fala bem do PS1. Até só no Mega Drive, bravo. Aí é da hora, hein?
Da hora. As coisas hoje em dia. Agora eu tento jogar. Phantasy Star. Ué, galera, 3, né? Aí sim. Se eu tivesse, eu também não sei. Ia me desfazer nunca. Se eu tivesse algum console retrô. Olha essa. Das novas, né? De 10 anos atrás, mas não. Na verdade, 12 anos atrás, por aí. É antiga, não, é. Já é, pô, é da hora. Os videogames. Eu não. Ah, ducha. Beleza, não me agrada. E aí, depois, portátil. Pequeno? Ah, não, é. Subiu a mensagem, eu não vi. Eu tô com um trem do Spotify aqui na frente. Aqui as férias da Express um monte de mulher. Comprar um troço desse é legal, pô. Da hora, hein, esses portáteis cheios dos jogos retrô. Eu tenho um Super. Ele tem 500 jogos de Nintendinho. E parece um Game Boy. Vagueirado safado. Olha pro ler que não é vagueirado. Nesse que eu quero. Esses daí deve ser melhor, bem melhor. Esse aqui é bem simples, né? Só tem Nintendinho. E aí, os Neco. Bom. Boa noite. Tô tranquilo contigo, de boa? De boa. Comer alguma coisinha. E olha até jogo de PS1, né? Fica legal, é massa. Porque jogar, eu fazia live no PS1 no celular, né? Jogando jogo de PS1 no celular. Meu celular, né? Tem 1 GB de memória RAM, né? Essa é bem de boa. Deixou de apanhar agora. Ih, rapaz. Maligno tá castigando aí. Ah, pega, gritou ali. Tem celular que não tem botão, negócio de jogar no touch. Dá pra jogar com controle. Controle do YouTube. Ou tem aqueles controles com negócio assim também, né? Você prende o celular e joga. Um suportezinho, né? O celular assim em pé e vai.
Mas eu jogava no touch mesmo. Era no touchscreen. E tem uns que também que dá pra pôr que nem fica que nem Switch, né? O celular. Você encaixa o celular, fica que nem um Nintendo Switch, assim. Os controles do lado, assim. Você tem. Gostei muito, não. Faz parte. Eu nunca tive pra testar, então. Não tenho essa experiência. Essa peça da chefe, é. Estilo Pokémon. Bem, é um RPG de turno. Também é que nem Pokémon, mas não passa disso. Vai me walk like me. Que contagiante, é. Um Unity. Undertale. Undertale pegou bem nas formas, né, desses jogos. RPG antigos, né? Tipo Dragon Quest e. Ai, Earthbound. Earthbound.
Pegando a venda, né? Essa aí, né? Só Hakura. Have a nice day. Ah, não, aqui embaixo. Slow motion. Sim,
Vai dar aquela nos zoar. Sumiu. Opa, tem coisa ali. Pessoal, não tem nada.
E de volta. Eu perdi esse tempo só farmas. Não sei se eu vou lá, se eu. Ah, vou. Vou lá. Pera aí. Se der ruim, a gente vai. Não sei. Não sei se falar. Você veio alerta ontem? Pior que eu não sei. Eu sei que aí por lá de Curitiba aí receberam, né? Alô? Ontem. Vamos receber alerta, né? Que recebe aqui é. Os meus pais aqui. Eu fico por fora. Só que repente. Ah, tá. Early. Find yourself, and I can find you. Be yourself. Cause I can find you. Be yourself. Mano, isso aqui deu tá um. That's just the whole thing. I can't help it. Do what you do, just keep on laughing. You should be your chance.
Hum. Uhum.
Uhum. Lend your hand. Esse barco aí é um barco. Olha, olha, o barco rema, ó. Ele navega também, ó. Olha que da hora. Ó. Não sei se ele tá remando, parece que pelo sprite parece que é, mas não sei. Vai HD. Wow, nice graphics. É estranho. Esse Black Flag, né? Você viu? Ou é o Rogue, então, não sei. Depende. Depende da época aí, né? Da época de pirata, época de templários. Qual a época do ano aí? Qual é a temporada aí? Bora, Felipe! Já viu um mapa desse lugar? Que é esse jogo? Vai poder ficar aqui, né? Eu tava com o mapa aqui aberto, né? Energia, coisona.
que eu tô aqui, né? Tava aqui. Sunken Treasures. Lá pra cima tem um trem ali. Deu carry. Ó. Jellyfish. Não, diminua a minha defesa. É muita defesa que eles tiram, velho. Os roubados. É guiar aqui sem mapa, né? Abre o mapa aí. Calma. Iria. Extra, jogou videogames hoje? Nada. Triste um dia sem videogames. Seria Clash of Clans? Eles aprenderam o Golot. É no Manuel. Manuel. Energia vai ser biscoito. Um pelé. Eu fiquei com um monte de vezes, né? Ele fala que é numa ilha, né? Vai que é aqui.
Did I know your name? Since all that, no, baby. Acho que não vai ter nada aqui não. Muitos games hoje. Só isso aqui só. Aquela hora e agora. Já tá no void. Esses muitos videogames. Os bichos diferentes aqui. Esse desse game, tá da hora. Ah, tá aí. Ui. Ó, louco. Parada primeira é muito mano. Tava. Pior que deve ter um item spa. Deixa eu ver. Não. Não, acho não. Mas se tiver um item, deve dar. Talvez. Eu entendo. Não sei. Want your love. I want your love. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Ah, mas aqui não é ilha, não. Achei um Game Boy Color e 2 no Super Nintendo. Da hora. Da hora. Foi nessa né? A gente vê o mapa nos dois. Não sei. Eu tô fazendo errado, talvez. Tô vendo aqui uns mapas na net mesmo.
Será que ela é embaixo? Que ela ainda não? Não, é que ela não tá nada, né? Não tem? Do manual do jogo. Tô vendo aqui nas net aqui. É, aqui não tem nada, não. Vamos embora. O tamanho do mapa é bem maior mesmo. Eu olhei ali as imagens. Deixa eu ver onde é a reta aqui. Tem um negócio com ele. Hamburgão. Sei, né? Aí sim. Peraí, 4. Hamburgão. Cadê? Aqui. Se eu venho aqui. Se eu descer um pouco aqui. Achar essa área aqui. Eu falando como se vocês estivessem vendo, né? Essa bordinha aqui, se você seguir reto pra cima, talvez eu ache. Só bora! After kiss me. Ruby, 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 Ruby. Do. Ruby, 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 Ruby. Sapinho. Caia. Muitos sapinhos. Torcidas. Não. Hamburgão. Faz tempo que eu não faço um hamburgão. 2 anos quase, né? Eu tenho um grill, né? O sonho do cheiro em grill. Sal de parrilha. Do you?
Passando fome? Nada, comi um monte. Mais do que deveria até. Acabei. Jantei e ainda comi bolo de milho ainda. Um Pokémon. Ih, ela pegando spoiler. Coisa feia. Pegando spoiler do Pokémon. Ele me deu paz. Abraço. Ele com queijo assim, ó. Assim, ó. Milho verde. E já passou, já. Deixa eu ver. Não chegar nunca. É porque eu tô procurando um lugar aqui. É um pontinho no meio do mar ali. Então eu não sei direita bem a reta que é. Pra interagir em cada quadradinho. Opa. All through the night. Out through the night. Through the night. And I through the night. Ah, desgrama. Through the night.
Razor. Vamos ver isso aqui. Ah, aqui, ó. Tem uma base aqui. Control. That's how he wins. Ai, ai, mais essa agora.
Tudo assim. Faz sentido não tá encontrando. S2. Você levou um S2. Agora não tem mais nada que possa fazer contra isso. Você não tem counter. Já era, tomou, levou, já era. Só basta. Agora só. A única coisa que sobrou é aceitar o seu destino. Aqui, ó. Por isso que eu não tava achando, né? Porque ela tava em um lugar completamente errado. Pode ser aqui. Oxi. Já acabou a música? Ué, 1 minuto e meio? Como assim? Here's the girl. Listening to something that's so sick. It's a yes, girl. It's the girl. Ô, louco. Tesouro. Tesouro. Achei. Ah, achamos tesouros. Será que tem conquista disso? Let's go release the crow. Conflito. A galera aqui já chega salva na cidade, né?
chega. Eu tô nos bichos que tá atacando a mulher. Aí chega. Salvando o cara da falência ali. Galerinha aqui tá empenhando. Cold Food. Nem sei pra que serve essa foto, eu só sei que eu peguei. Eu nem sabia que ia ganhar essa volta aqui, né? Só peguei. Teve tempo todo, só você não viu. Já me procurar em outros times, outros risos. Quando só você não viu. Oi, que dia achas essa foto? Do you really know that de queixo erguido. Jesus. Eu deixei pros outros irmãos. Por hoje eu tô minha dose de você. Ei, Gui! Vai passar.
Isso aqui. É, eu não entendi pra que serve. Essa foto. Ixi, vai ter 1%. Opa, muito obrigado pela raid, Felipe. Acertou as vinhetas com vocês estão. Vai a lives. Peraí. Organizar ordens. Sei lá. Simbora! Peraí, deixa eu mandar os comandos. Agora! Falei que ia botar as 10, agora eu botei 9. Ah, mano. Tá, agora eu não sei o que eu faço também. Fuck it. I'm the rifle I want. Abrir o chat pra ver se é outro celular aqui. Aqui. Ride a night for my life. It's a life for my life. Deixa eu ver aqui os negócios. Então.
Eita. Tá.
Nossa senhora. E vamos agora pra. Ah, tá. Vamos pra Terra Dragon Quest 1. Uhum. Ó. Ururu. Uhum. Slime.
Ali que era. Jala produça. Tá indo farmas? Agora eu tô tentando seguir só. Pra avançar. Deixar a cidade por aqui. Tem neons. Não tem neons. Happy Garden. Aqui é ó, o mapa do primeiro jogo aqui. Um caixa de remake muito massa, da hora. Da hora. Justiça. Docita. Poison. Poison musical. Grama de poison. É jogo anterior, hein? Então vá. Tente desistir, não capa. Tudo aqui, pen. Da hora. Demais. Aqui que eu estava enfrentando esqueletos do He-Man. Só que aí tá resumido, né? O mapa do jogo anterior, mas tá resumido. He-Man. Dá um capa. Essa trollagem. Aí ficou mais fácil essas skins. Antes tinha meio labirintão, né? Então capa. Borrão na tela. É sujeira. Aqui que era essa outra cidade.
Matei. Tudo abandonadas. Não nada das cidades. Ah! Porcaria de poison toda hora. Poison. Desgrama de poison. Poison! You're the poison. I told you. I love tonight. It's your love tonight. Enfim, eu tava falando isso que eu tô pensando em fazer os conquistas do GTA ali. Vai ser história com as frescuraiadas lá. Tem umas vontades de jogar aqui também. Não tem a cidade aqui nessa droga. Gone, your fool. Gone, your fool.
Não. Wrong key. Ah, vai vir aqui, né? Uhum. No teleportas. Já. Tem que voltar tudo. Diacho, bicho resistente, morre, tá vendo? Tá bom.
Uhum. Oh. Nossa, que doido. É, Isofone. Combo de miaus. Ai, ai. Uhum. Essa. Beleza, né, Magueiras?
Valeu pela presença. Boa noite, bom descanso. Tamo junto. Foi de nível. Excelente. Uhum. Oxi. Valeu. Amigo. Uh-oh. I look in the silence, which you bring to my heart. So contagious, outrageous. To my life, oh, contagious. Meu Deus. So contagious. Online. Ué, perdi isso aí. Ah. Opa. What's up, losing gas? Ah, vai treinar meu MP, todo mundo desviar. Much mistress, lots gone behind. Rebate. For the rest of the line. I know I does not mind.
Lascando behind. Em que do sol ages. In the dream. And if I do easy, I just feeling fine. If it's so confusing, I know it's alright. No good. It seems like a terror. Angie, tudo bom? Boas noites. Yes. Something now behind a glass. Think of this far. Much of my stress, lost gone behind. Estrada Casula. For the years and then I cannot lie. For the years and then I push me aside. Aqui, achei o cação. Silêncio. Yes. Something now behind a glass. Just us, lost gone behind. Used to dream. Now the tears and I'm not feeling wrong. It's so confusing and peace of mind. Just so good. Thinking like you Haja tranqueira pra vender. Não tem espaço, fica dropando um monte de tranqueira aqui na gente. Hammer, tá pega. Iron.
Silence. Cinco. 26, 26, 26. Isso aqui tá me deixando até confuso. Isso. Pronto. Amuletos. Sei que... Once again, I start smiling. Yesterday, menino Marcinho, tudo bom? É bom. Sabe, sim. Tá tudo tranquilo.
Não. Olha, Felipe. Start smiling. A voz de hoje? Tá lançando aqui.
Uhum. Ok. Aí embaixo.
It's real. A Rosa parece estranho. Hora de aventuras. Hora de aventuras. Precisa Jujuba. Peraí, deixa eu. Depois aqui eu olho direito aqui pra mim. Pior que parece um pouco. Parece que vai até aqui. Beleza, Marção. Boa noite, bom descanso. Pela presença. Tamo junto. Sim. Parece que né? Tá tranquilo. It's just guys. It's just cool. Parking lot. For Mars. Evening cars. Using Subaru. Nice. In the rain. Still full. Yeah,
TV, Tasmania, from hours than when you promised. Yes. So short. Charles, guys, get up. You. Green. Woman, yeah. She's just a number. It's so cheap. Highlights and thunder. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. Tá quase aqui chegando. Uau, uau, uau.
acho. Tudo do lado aqui. There's a poison in their hand. Deixa eu ver, o G vai pra onde? E vai pra...
Hora 7, bora, bora. Não, agora vai ser mais. Nem sei se eu vou jogar hoje. Cortou a live ainda por cima. Cortou. Já. Meu Jesus. Esperando em vão. Não sei. Não acredito. É. A vida às vezes não é um morango. Ai, ai. Próxima vez eu vou ter que jogar macaco. Fazer o que dá aqui pra avançar aqui logo. You see the blue. Pernos. Entende, velho. Eu já. Bug Trio. Oh.
Ai, ai. É, tá. Aqui então. Tá certo. Tchau. Né? Acaba o efeito. Uhum. My heart is broken. Uhum. Okay. Selecionar. Okay. Okay.
looking. And about thing. Please eat the cheese. Eyes and that face. Entendi. There is another face.
the secret. I give you my little secret. Electric. Sei como. Ah. É. Gotta take a little time. Aí, labirinto, ela. Nada, né?
Deixa eu... Ah, né?
Ah, caramba. Uma onda, né? Ah, ah, que desgrama é essa que se fala mesmo? Eita, assim, gente. É. Ah, 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 mas que praga ruim esse negócio. Certo. Only exception. Hum. Ah, vá. Será que 30 vezes mil?
Ah, que repelente é esse? Não adianta porcaria, né? Ah, não. Ah, hum. Meu Deus. Tá aí, velho. Ah, não erra, cegueira do achar. Ah, vá. Tá apanhando de graça aí.
Assim, sabe? Hum. Repelente funcionar, só alguma coisa? Ah, que ótimo. 80 escadas. Ah, bode. Ah, como que eu quero com isso? Vamos lá, pronto. To you every day.
Não vai abrir. Sempre tá diferente. Like a rainbow. Alex.
Ah, não é, só é. I couldn't tell you what she thought of me. If I could ever do, I couldn't help her. I just watch her make mistakes again. Why did you let it go? It belongs. Where she go? Outside. Where should go? Inside. Everything she has, everything she can find, is always in her mind. When my heart began for her place, there's no losing her brain. It's far away from break. It's a yeah. She wants to go home. Nobody's home. It's lost. Broken inside. No place to go. No place to go. Red eyes. Broken inside. He's lost inside. Lost inside. Oh, she's lost inside. Lost inside. Oh, oh. Primeira, não acerta. Para Flipper. Only one goes.
Não. Não, que HD aqui. What? What is my girl? No. Only one girl. Hmm. Ué, como que eu cheguei ali?
Oh, give me what I want. Ah, meu Deus, olha, desgrama. Yeah. Think you what the hell around. Ah, caramba, 2 passos, spawna de novo. What the hell? Uau, uau, uau. What the hell? Ai, meu Deus.
Gasto tanto, tá, não digo, ganho de todo lado. Tá vendo? Todo lado. Coisa chata do caramba. Quer saber de tudo. Afetado. Mas talvez seja. Foram lá, né? Ah, vá!
Hum. Caramba! Ah! Coisa idiota isso. Você leva dano de graça, né? Ah, faz aqui. Maldita, eu... Acho que eu tenho bem infinito passando. A Piringa eu quero com a Piringa. É cura. Ah, que droga. Ah, pegou em todo mundo. Não foi essa frescura agora.
That's super good. Leite 14. Vou fazer uma pausa aqui. Uns minutinhos e eu volto. Hum.
É isso. É o retorno de faz tempo geladas. Nitro in the city. Never say. And I can. Losing my grip. Nice. But I can. Minerals. Okay. Estravado ali.
Caramba. Inferno. Vamos aqui. Vem aqui. Vem aqui. World Mapa. Opa! Muito obrigado pela raid. Who's back? Who's back? Muito obrigado pelo follow. Todos bem-vindos aí, como vocês estão? É live. Salve!
Tranquilo, contigo de boa. Hydratation? Pior que eu acabei de voltar pra cá. Ei, Kevin. Muito obrigado pelo follow, hein? Pela Rage. E aí, veio pela... O que? Pelas categorias? Beleza. Ok. Eu sei no nick do jogo. Brava. Era Fantasy 14 online. Tempo atrás eu tava jogando Final Fantasy 13. Tempinho. Não muito distante. Jogar é de quê? Esse jogo aqui é de... De... Aí falar com graça, mas acho que é RPGzão das antigas. Tipo Zelda? Na verdade não, ele é mais RPG de turno. É o Dragon Quest. Aqui, ó. É o Dragon Quest 2. Só que essa versão é do Game Boy Color. Só que eu quero que spawn alguma coisa não vai, né? É porque tá com réplica. Zeruda. Daí você vai. A gente tá legal. Eu terminei o 1, né? Agora eu tô no 2. 2 tem bem mais conteúdo, assim. Darinha. É um clássico. É um clássico. Bem. Tem um remake do 2. Isso aí é um tempo atrás, acho. Dragon Quest 1 e 2. Remake com os gráficos, os gráficos mais ajeitadinhos assim, mas ainda segue 2D, né? Com a jogabilidade clássica. Mas tem bastante coisinha nova, parece. Deixa eu ver aqui de quando que ele é. Ano passado. 30 de outubro de 2025. Dragon Quest 1 HD 2D Remake. HD 2D. E o 2 também, né? O 2. Acho que até o 3 também.
Inclusive, uma coisa é que os personagens aqui, né? Dos Dragon Quest, né? São desenhados pelo. Eram desenhados, né? Pelo Akira Toriyama, né? Criador do Dragon Ball. E aí, Kelson, tudo bom? Tudo bom? Aí sim, tô tranquilo aqui. De boa. Jogando aqui um Dragon Quest. Gente, eu. Então água rapidão, então. Opa, muito obrigado pelo follow, Leo Ornag. 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 Olha, o único que jogou é o Dragon Quest. Eu fui zerar o primeiro slide atrás, hein. Não tinha zerado nenhum, não. Tinha jogado só uns pouquinhos aí, né? Do mesmo. Justamente do 1 lá. Vários anos atrás, né? Eu sempre ficava só perdido pelo mapa. É legal. Tem altos jogos já, né, por aqui. Nem sei qual que foi o último, hein. Ele e o Final Fantasy, né? Quase da mesma época, né? Os dois. Final Fantasy já tem até o 16, né? Fora os remakes aí. 3 Switch. Coloca até HD. Eu tava comentando, né? Que tem esse remake aí. HD 2D do 1 e 2. Vou pegar depois do 3. Ele já pra. Ele já fez. Aí é triste. Eu tô aqui na versão do Game Boy Color. Jogando aqui. Primeira vez aqui. Tentar zerar a primeira vez. Comentou, é. Chamamos escorrer no banheiro. Ih, rapaz, desligou. Tá lendo o chat aqui, desligou o celular. Vou colocar, carregar aqui. Trocar de celular. Ih, rapaz. É, nem spawn da Pokémon também, né? Só quando eu preciso trocar de celular, né? Aí me complica. Essa coisas aqui Essa eu não sabia, né? Sim, são lá do Nintendo. Acho que tem um ano de diferença, um Dragon Quest e um Final Fantasy 1, sei lá. Por aí. Um ano ou alguns meses, assim. This is not forever, forever and never. Dragon Quest. Aos poucos eu tô aprendendo aqui. Jogando justamente essa versão. De Ghost. Ghost.
que seria o Bullshit? Achei que fosse. Ah, não, era Blink 182. Forever and never, I think it's last forever. First date. Tá ouvindo aqui. As músicas aqui pra ver se dá uma acordada. A banda sueca. Eu tava imaginando se era um. Se era algum game. Um de Ghost. Forever and never. Like this, that's forever. Sueca. Silent Hill. Então, né? Não sei, eu ia trazer o Silent Hill hoje, mas. Não sei. Acho que tá bagunça. Só se a live se estender, deu pra. Bagunça, no caso, energia piscando uns 6, 7 vezes seguida. Voltando umas 2 horas depois mais, sei lá. Triste. YouTube. Eu tinha acabado de mandar o link do YouTube. Interessante. Os YouTube, mas YouTube é só de voz, só. Eu mando as lives pra lá depois que acaba. Ficar salvo. Desde a primeira live. Salva. Se inscreveu, tá com 150. Legal. Agora eu tenho que ver o que eu tenho que fazer da vida agora. Acabei de pegar um trem ali. Um trem, né? Não literalmente. Os lá estão aqui. Vamos gastar esse negócio. Esse aqui é bem aqui. Eu vai ganhar alguma coisa aqui. Ih, lasca. Né. Não, acabou meus negócios. Eu ganhei esse trem. Ah, Stino! Tá. É. Show. O que eu estava fazendo?
Não, não é que não. Ô, louco. Uai. Então tá. Peraí que eu tô perdido aqui. Vai mais pra baixo. É aqui. Have a nice day. Fazer um save aqui. Ela tava dizendo que eu, um tempinho atrás, eu tava jogando Final Fantasy 13. E antes um tempinho antes, eu joguei o Final Fantasy 5. Fantasias finais, né? Muitas e muitas fantasias finais, né? Mas como foi a live lá? Foi daorinha? Pô, mas já começa assim, já? Não é aqui, ó. Oh, sim. O caramba. Uhum. Não. Olha.
Meu Deus. Fugiu, é? Ninguém graça. Hum. Rapaz, não dá pra entender mais, né? Que acha? Drenando. Eu tenho que copiar o comando aqui. Ai, Ixi. Peraí. Uns bichos estranhos aqui hoje. Ah, os Groundhoggers da MP3. Ah, pega.
Tá louco. Essa aí. Vai dormir, né? Ai, beleza, vai dormir. Os velhos. Tira aqui. Trem. Deixa andar. Riual. Tá louco. Já acho. Ah, não é por aqui. É por aqui, sim. Dá bem. Um forasteiro. Nossa, é XP. Que engraçado aqui.
Sai. Pra fora do olho. Nossa, para. Eu defumado. Manteiga. Magic Armor. Falcon. A Falcon é tão cara. Tá aqui. Por que isso? Play.
Ah. Hum. Pam, pam, pam. Tcharam. Chama Falco aqui, mas não sei se é esse, né? Se tem mais um. Hum. You carry on, you carry on. Ai, Deus. Quantas leituras, né? É, acho que faz o usuário atacar 2 vezes. Turno. Tá louco. Isso que é caro. Já volto. Tomara.
Pronto. Então, e agora? Gasto 57 euros? Não sei. Mais 500, né? É muito armas aqui agora. Caramba. Vou comprar essa Falcon aqui. Ótimo. Warlock.
Ai, ai. Ah, caramba. E aí, né? Ah, mas aqui não tem jeito. A soneira do Jeff. Soneira, né? Para da sono. Então, parar lá é. Tem que ir direto. Vai ficar parando. É ruim da vida. Tá. Hum. Eu fiz. Frio de aço, tem que tampar aquele negócio ali. Tem vento, né? No quarto. Vou abrir ali pra mexer ali, né? No sapão do forno. Água aberta ali. Pra fechar, né? Carry on my way right so on. You are known. Not to rest, not to cry no more.
Pam, pam, param. Hum. Ué, mas acho que não tem curar HP, não? Ai, ai. Esse... Cuida aqui. Eu esqueci de curar toda hora. Vou me lascar ainda que seja.
Ai, ai. Tô gelando. Não. Ih, lascando. Ah, aqui não passa, velho. É, gente. Tá frio. É, aqui tá um friozão. Já. Ah, que frio, porque meu quarto tá entrando vento. Hum. Foi ali, né? Ó, sapão ali, né? Que tá aberto. Fecharam, eu. Quando foi choveu lá, tava molhando aí, abri pra ver lá os trem lá. Jogaram a tampa, não sei onde lá. Por dentro lá. Tá dando pra pensão. Fechar. Cada furada. Nada, pô. Nas telhas. Tá aberto ali, ó. A porta do sapão ali, né? Do forro do quarto. Deixa nas telhas. Ixi.
filminho aqui, né? Dessa criança. Escondido. It's a gente volta aqui, Elsa. Shard.
Bem de volta, Marcinho. Vocês retornantes aí. É área de sono. Descansas. Nossa, nossa. Já foi. Era de noite. Mano, foi acertada. Every time to girl. You know, I said, another drink. Yeah, I had to say something. And I said, that's in the I said, yes. Ah, não foi afetado. Ah, vai te lascar também. Que bobo. Always win. Muito bem, né?
Uhum. Sofrimentos. 19. Não sei.
Mas nem conversar com pessoas reais, né? É isso. Eu não converso. Oh, usuário, sim. O diacho. Escadeira do cão, gente. Hum. Pam, 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 param, pam, pam, param, pam, 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 param, pam, param. I guess not find a way to describe it. Is there inside? I will do inside. I wish that it just go away. Would you like me? What you need? Relationship. Never said before inside my heart. It's confusion. Take me away. I myself, I can't get around it. The word I call, I don't want them to hurt you. I try to you. I think you understand. Understand. On the break, but you are the worst. Never saw. Oh, take me away. That's the worst reason.
Together. Here. 7.000 ainda de engenheiros. Demorar até estarmos aqui. Não sei. Vou deixar pra próxima, tô pescando demais aqui, eu não tô conseguindo jogar direito. Vai que tem online aqui. Eu acho. Usar é difícil. Eu vou tudo aqui. Ah, boa. Pior que não tá. Legal. Procure. Quem é esse que eu comprei? Eu posso tentar o Silent Hillzão também. Vamos ver. Dá uma acordada. Não vai pro. Não sei se vai dar certo. Eu vou jogar o Silent Hill na passada. Eu também tava dançando do mesmo jeito. Se é um save aqui também. Esse do Rio. Foi até engraçado que até o Silent Hill. Onde você tem save aqui? Boa! Pô, todo mundo fala essa.
Tem save aqui. Então vai aqui. Comprar pra pegar um escudo. Vê se tá. Ah, pega, não tem dinheiro, não tem Ai. Vai atacar. Todo mundo ataca, hein?
Volta, pronto. Voltei. E usina Chrome.
Spare. Tem save aqui. Beautiful eyes. You're not dentro. I just wait dentro.
So for the hard love, losing the goddamn time. Kirli.
Ai, ai. Deixa eu ver se tem alguém. Não. É. Ninguém é online ainda. Games of Farmers. Blue skies on deep thing on a brain. I Ah, ok, cara. Alter não é pescar.
Silêncio. A galera acha que eu vou deixar quieto. A gente volta aqui pra. Não tem save aqui. Vou voltar lá atrás. Assim. Olha, tá complicado. Vai andar aqui, né, cara? Nossa, assim. Isso aqui. Isso aí, né? Que tira a primeira pedra. Primeira pedra. Que tira a primeira pedra. Só não fala não isso, né? É. Salve, eu vou testar o Silent Hill agora. Bora. Nem. Errou. Isso aqui. Que atira a primeira pedra. Não tem que atira a primeira pedra. Primeira pedra. Que atira a primeira pedra.
Uhum. Adivinha que atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Aí, jogo essa. Primeira pedra. Hum. Aqui é só espelho. Tá tudo no vidro. E galerinha do YouTube, agradecer a você aí conservar o seu Prey 2.